স্লাইড দেখতে পাচ্ছ আশা করি? Yes, sir. So here is the thing. The figure shows three forces acting on this object, and we have to find out the total work done. And since work done is what? Work done হচ্ছে গিয়ে আমার is a scalar quantity. That means the total work done equal to W1 plus W2 plus W3, where W1 is the work done by force F1, W2 is the work done by force F2, and W3 is the work done by force F3. So W can be written as F1d cos phi, here W1, this is W1, W2 is F2d cos phi 2, okay? And W3 is F3d cos phi 3. By the way, there phi are the angle between force and displacement. Okay, so now and let's say D is acting along positive x direction. D is acting along positive x direction. Okay, D positive x direction. Okay, direction of D is along positive x direction. And now here you can see what is if D is along this way, then W1 is equal to what? W1 equal to F1 and D cosine of phi 1. Value of F1 is 3 Newton, and displacement, magnitude of displacement is 4. And what is the angle between them? F1 is along this way, and D is along this way. So angle between them is what? 180 degree. 180 degrees. So cosine of 180 degree, which is by the way be equal to -1, that is equal to -12. Okay. And then W2 equal to F2d cos phi 2, F2d cos phi 2. So F2 is 4, and D is also 4, and the angle between F2 and D. So this is 90 degree, and this one is, or actually this should be negative. So I mean it like positive degree add 180 plus phi 2 is 50, right? Well, this is 40. So 180 plus 40, that is 220. Is it clear? বুঝতে পারছো? স্যার এটা কি ক্লকওয়াইজ এন্ড অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ দুইটাই নিতে হবে না? না না, দুইটাই না, একটা নিবা। হ্যাঁ, এখন কথা হচ্ছে তুমি যদি অ্যাঙ্গেল মেজার করো, when you are measuring the angle, if you measuring it in clockwise direction, anti clockwise, then it is positive. So distance is along this way, displacement, তাহলে এর সাথে অ্যাঙ্গেল কত? anti clockwise এ 180 plus 40, আর তুমি যদি clockwise নাও তাহলে কত হচ্ছে? 90 plus 50, that is 140. But in that case, if you say, you can also write it like 4 multiplied by 4 cosine of 140. In that case, your angle should be negative. Because the angle যখন আমরা anti clockwise measure করি, সেটা হবে গিয়ে negative angle. Is it clear? Yes, sir. Okay. And then W3 same again. So you have to calculate these things. And W3 is actually F3 times D times cosine of phi 3. Not phi 3 actually, but theta দেওয়া আছে, তাই না? আমি theta use করছি না, phi 3 বলছি। Phi 3 is the angle between them. So F3 is 10 and D is 4, and the angle between them is this guy. This one and this one is the angle. So theta equal to 30 degrees. So cosine of 35 degrees. So so this will give you W1, this is my W2, and this is your W3. If you add them up, then you're gonna get this. Is clear? Yes, sir. Correct? Let me start the regular class today. Amra basically in our previous class we were studying the basics of heat, and today we are going to do some maths. Okay, so the first math is here. A copper slag whose mass MC is 75 gram is heated in a laboratory oven to a temperature T of 312 degrees centigrade. The slag is then dropped into a glass beaker containing a mass of MW equal to 220 gram of water. The heat capacity of beaker is 45 calorie per Kelvin. This is the heat capacity, by the way, and the initial temperature Ti of water and beaker was 12 degrees centigrade. Assuming that the slag, beaker, and water are an isolated system and the water does not vaporize, find the final temperature of the system at thermal equilibrium. Thing is, if you have some water,
in a beaker. In a beaker, you used to have some water. And what you did, you have a copper slag. You have a copper slag. And what you did, their temperature was 312 degrees centigrade. What you did, you drop this slag over here inside the beaker. The beaker temperature to initially initial temperature of the beaker was like 12 degrees centigrade. So এইটাকে এই হায়ার টেম্পারেচার 312 ডিগ্রির স্ল্যাগটাকে যদি আমি এই ওয়াটারে ফিল করি তাহলে কি হবে? দিস গাই দ্য কপার স্ল্যাগ ইজ গোনা লুজ টেম্পারেচার, লুজ ইজ সাম হিট, এর টেম্পারেচার লোয়ার হবে এবং ওয়াটার আর বিকার হচ্ছে এর থেকে হিট নিয়ে এর টেম্পারেচার বাড়বে। আনটিল কতক্ষণ বাড়বে? যতক্ষণ না তারা ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছায়। সেই ইকুইলিব্রিয়াম টেম্পারেচার আর ফাইনাল টেম্পারেচার আমাকে ফিগার আউট করতে হবে। ফাইনাল টেম্পারেচার ইজ টিএফ, ফাইনাল টেম্পারেচার ইজ টিএফ। সো সেই টিএফ ফিগার আউট করতে হবে। তাহলে এখানে দুইটা প্রসেস হচ্ছে, একটা হিট লুজ করছে কে? হিট ইজ লুজ বাই slag. So heat lost by slag, heat lost by slag, copper slag is equal to let's say it is copper slag heat loss QC, that is equal to mass of the copper slag MC times the specific heat capacity of copper slag CC times the temperature difference delta T. So mass of the copper slag is 75 gram. 75 gram kg to convert kori, so that should be like divided by 1000 kg multiplied by specific heat capacity. Anyway, ami copper specific heat capacity ekhane dekhe nite pari, it is like 386 kg per kg Kelvin, 386 kg Kelvin, 386 kg Kelvin, and then multiplied by temperature difference. Oh no, it's a joule per kg Kelvin, my bad. Joule per kg Kelvin, and the temperature difference is final temperature is TF and initial is 312. So 312 minus TF Kelvin. So Kelvin gonna cancel each other, kg gonna cancel each other, and end of the day you are going to get some value here. And then heat loss by gain by water. Water is equal to mass of water, say QW, equal to mass of water MW plus specific heat of water times delta T. So it is multiplied. So mass of water is how much? 220 gram. So 220 gram means 220 over 1000 kg multiplied by specific heat capacity of water in only 4187 joule per kg per Kelvin, 4187, 4187 joule per kg per Kelvin into temperature difference. Final temperature TF and initial temperature was like 12 unit Kelvin. So this is your QW, and heat gain by beaker. QB is mass of the beaker times specific heat capacity of the beaker times delta T. And by the way, specificity of the beaker এখানে বলা নাই, এখানে বলা আছে heat capacity of the beaker. আমি অবশ্য গতদিন heat capacity of the beaker বলি নাই. Do you guys know what does heat capacity means? Heat capacity means temperature or energy required to gain the temperature by 1 Kelvin. একটা অবজেক্টের টেম্পারেচার 1 কেলভিন ইনক্রিজ করতে যে হিটটা লাগে সেটাকে বলতে হয় হিট ক্যাপাসিটি। সো হিট ক্যাপাসিটি ইজ বেসিক্যালি ডিফাইন্ড অ্যাজ mass times specific heat capacity. Okay, specific heat capacity, sorry, heat capacity means mass times heat capacity, specific heat capacity. So here for the beaker, mass is MB and specific heat capacity is CB. That can be written as capital CB. That is given here, 45 calorie per Kelvin. And then my bad, আমরা একটা বাজে কাজ করছি, আমাদের এটাতে জুল পার কেলভিনে কনভার্ট করার দরকার ছিল, জুল পার কেজিতে কনভার্ট করছি না, এটা ক্যালোরি পার কেলভিনে দেওয়া আছে। তাহলে এক কাজ করি, আমরা ক্যালোরি পার কেলভিনে কনভার্ট করে ফেলতে পারি। 45 ক্যালোরি পার কেলভিন
into temperature difference হচ্ছে TF minus 12 সো এখান থেকে একটা ভ্যালু পাবো QB এর ভ্যালু আচ্ছা কাজ করি এটাকে আমরা লাইক CGS ইউনিটি রাখছি 220 আচ্ছা এটা মাল্টিপ্লাই হবে water specificity 1 I guess 1 CGS water specificity হচ্ছে 1 এটা হচ্ছে গ্রাম 1 calorie per gram per Kelvin into TF minus 12 Kelvin এটা আর for this guy গ্রামে রাখবো CGS রাখছি 75 gram multiplied by copper. For copper, the specific capacity is 0.0923. 0.0923. 0.0923 calorie per gram Kelvin. So Kelvin gonna cancel each other. Gram gonna cancel each other. We will get a value that is only 70 that is in Kelvin. Kelvin একটা sorry calorie একটা value পাবে so QC যে value এবং actually in actual practice the heat lost by the slug is equal to heat gained by the leaker so we can write QC equal to QW plus QB এবং তুমি যদি এই ভ্যালুগুলো এখানে সাবস্টিটিউট করে দাও if you substitute these values here this and this here then you will get the value of TF এটা করতে পারবো না বাসায় হ্যালো স্যার টেম্পারেচারটা তো স্যার সরাসরি সেলসিয়াসে আনছেন স্যার এটা হচ্ছে কেলভিনে আনা উচিত ছিল না টেম্পারেচার তো সরাসরি কেলভিন আর সেলসিয়াসের ডিফারেন্স কিন্তু সেম বেসিক্যালি এখানে ডিফারেন্স করছি তো দেখো লাইক বলা উচিত ছিল তো এটা তোমার প্রশ্নটা ভালো প্রশ্ন ছিল লাইক let's say at a temperature in degree centigrade and in Kelvin মনে করো 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দ্যাট মিন্স কত 273 plus 10 কেলভিনে যদি কনভার্ট করি দ্যাট ইজ 373 এখন 100 ডিগ্রি 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মনে করো টেম্পারেচার কেলভিনে ওটা কত 273 plus 100 এটা 283 হবে 283 হবে 273 plus 10 হচ্ছে 283 ওকে 283 কেলভিন এবং 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মিন্স 273 plus 100 that is equal to 373 কেলভিন এখন যে ডিফারেন্স ইন সেন্টিগ্রেড যদি চিন্তা করো এই যে এটা ইনিশিয়াল টেম্পারেচার আর এটা ফাইনাল টেম্পারেচার ওকে and the difference delta T in this case the difference is 100 minus 10 in this centigrade. In this case the difference is 373 minus 283 Kelvin. Okay, so the difference is like 90 degrees centigrade and here the difference is 90 Kelvin. So the temperature difference is always like to me as long as the temperature difference is concerned to me centigrade ke Kelvin e convert na korleo paro like সরাসরি বসালেও হয় but yes to be more precise থাকতে হলে it's always better to convert it into Kelvin ঠিক আছে ওকে ম্যাথ হয়ে যাবে হ্যালো বুঝতে পারছো আমার কথা জি স্যার ডিফারেন্স নিয়ে যখন কনসার্ন মানে এক্সাক্ট ভ্যালুর সময় এটা বসাতে পারবা না হ্যাঁ কিন্তু যখন ডিফারেন্সটা কনসার্ন তখন তোমাকে লাইক এটা করতে হবে তবে আমার মনে হয় এখানে টিএফ এর ভ্যালুটা আসলে আমারই বসানো উচিত ছিল কেলভিন বসানো উচিত ছিল বা কারণ এখানে কি হয় যে টিএফ তাহলে এখানে 273 আনা উচিত ছিল এখানে কেলভিনে কনভার্ট করলে বেটার হয় অলওয়েজ বেটার টু কনভার্ট ইনটু কেলভিন সো let me correct it then 312 means হচ্ছে 312 means 312 degree centigrade equal to 312 plus 273 এটা কত হয় 500 and 5 and then 585 Kelvin so এটা হলো 585 okay and এখানে এটা হচ্ছে 12 means 785 I think it is in that shape. ঠিক আছে ওকে
আমরা এখন কোনো সমস্যা নেই, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ক্যালকুলেট দিস থিংস, ম্যাথটা সলভ করলে পেয়ে যাবে। Let's try another math. How much heat must be absorbed by ice of mass m equal to 720 gram at minus 10 degrees centigrade to take it to the liquid state of 15 degrees centigrade? If you have an ice of 720 gram at minus 10 degrees centigrade, and you want to take it to 50 degrees centigrade, you want to take it to 15 degrees centigrade liquid, অর্থাৎ 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার বানাতে চাও, তাহলে কতটুকু হিট দিতে হবে তাকে? তাহলে দেখো এখানে যে হিটটা অ্যাবজর্ব করে ম্যাটেরিয়ালটা, দেয়ার উইল বি টু স্টেজ প্রসেস। তো হিট অ্যাবজর্ব ইন টু ওয়ে, হিট অ্যাবজর্ব ইন টু ওয়ে, ওয়ান ইজ basically three stage process. At first, ice minus 15 degrees centigrade ice to 10 degrees, 0 degree centigrade ice. এবং তারপরে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আইসটা কনভার্টেড হবে ইনটু 0 degree centigrade water, and then plus 0 degree centigrade water we converted to 15 degree centigrade of water. Is it clear? So that means in this case your formula is mc del theta, and then here your formula is mass times latent heat of fusion plus mc del theta. Is it clear? Yes sir. আমি চাইলে এটাকে theta 1 theta 2 টেম্পারেচার ডিফারেন্স বলতে পারি। এখন তোমার স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি অফ আইস বের করতে হবে -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 0.53, আর ওয়াটার স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি জানো। সো তাহলে এটা হবে গিয়ে 720 গ্রাম ইন্টু সি হচ্ছে গিয়ে 0. -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 0.530 এবং টেম্পারেচার ডিফারেন্স ইজ 10 ডিগ্রি to 0 ডিগ্রি is 0 Kelvin, 10 Kelvin। তো এটা আমি ডাইরেক্ট বসে দিই, এটা হচ্ছে প্লাস ম্যাস 720 গ্রাম, এবং আমি যদি এটার latent heat of fusion জানতে চাই for water, what is the latent heat of fusion of water? সেটা বুকে বলে দেওয়া আছে আর কি, রিড সামথিং কিছু একটা হবে। আমি একটু বইটা দেখবো। So for water it is like 79.5 calorie per gram, 79.5 calorie per gram। এটাও ক্যালোরি, এটা ইউনিট ক্যালোরি, এটাও ক্যালোরিতে আসবে, and then plus m 720 gram water into specific capacity হচ্ছে 1 আর temperature difference হচ্ছে 50 Kelvin. If we add them up, this will give you the total heat. Is it clear? Absorb. Let's try another one. Okay, this is our first law of thermodynamics. First law of thermodynamics করব না, পরে করব। Let's try another math. This is another math that is related to changing scale. At what temperature is the Fahrenheit scale reading equal to twice the of Celsius scale, or half that of Celsius scale? At what temperature Fahrenheit scale reading
is equal to twice that of Celsius scale. কোন টেম্পারেচারে ফারেনহাইট স্কেলের রিডিং সেলসিয়াস স্কেলের ডাবল হবে, অর্থাৎ সেলসিয়াসে যদি তুমি 10 দেখো ফারেনহাইটে দেখবে 20, 10 at Fahrenheit is equal to 20 at Celsius scale. এই ম্যাথগুলো কি তুমি করতে পারবে না? আমাকে বলে দেওয়ার দরকার আছে? পারবো স্যার। এটা পারবে। ওকে, লেটস ট্রাই দিস ওয়ান। আমি আসলে এখানে বেশ অনেকগুলো ম্যাথ আছে, আমাদের যেহেতু টাইম ইজ লিমিটেড আমি জাস্ট হিন্টস গুলো দিয়ে যাই। One way to keep the contents of a garage from becoming too cold on a night when a severe sub-freezing temperature is forecast is to put a tub of water in the garage. If the mass of the water is 125 kg and its initial temperature is 20 degrees centigrade, how much energy must the water transfer to its surrounding in order to freeze completely? Okay, দেখো যখন মানুষ গ্যারেজ থাকে কিন্তু গ্যারেজটা কোল্ড করার একটা ওয়ে হচ্ছে কি ওখানে কিছু ওয়াটার রেখে দেওয়া। বেশ অনেক পরিমাণ ওয়াটার যদি আমি রেখে দেই তাহলে কি হবে, ওয়াটারটা বাইরে থেকে যখন সে আইসে কনভার্ট হবে, আইসে কনভার্ট হওয়ার সময় সে কি করবে, কিছু রিলিজ করবে, রাইট? সো কথা হচ্ছে এখন একটা ওয়াটার 125 কেজি ওয়াটার তুমি যদি রাখো এবং তাকে যদি ইনিশিয়াল টেম্পারেচার 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে তাহলে তাকে ফ্রিজ করতে হলে, কমপ্লিটলি ফ্রিজ করতে হলে কতটুকু এনার্জি ইউজ করবে, সেম এজ বিফোর। সো সেম ফর্মুলা, সলিউশনটা হচ্ছে যে হিট রিলিজড কিউ ইজ ইকুয়াল টু দুটো প্রসেসে এটা হবে, একটা হচ্ছে 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে সে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার হবে এবং তারপরে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার থেকে হবে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আইস। সো 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার থেকে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার হতে ফর্মুলা হচ্ছে mc del theta। For this water থেকে ice হতে ফর্মুলা হচ্ছে ml। সো mc del theta এর mass হচ্ছে 125 kg, specific capacity হচ্ছে 4000 and something, right? 4187 specific capacity for 4187, and then temperature difference is 20 joule plus mass ml। যখন আমার ওয়াটার থেকে আইস হয় তার জন্য যে এনার্জিটা দরকার হয় রিলিজ করে সেটা হচ্ছে 125, এবং এটার জন্য সে যে এনার্জি রিলিজ করে সেটা হচ্ছে 333 কিলোজুল পার কেজি। latent heat of fusion equal to 333 kilojoule per kg. That means 333 into 10 to the power 3 joule per kg. So end of the day you will get 333 into 10 to the power 3 joule. এবং তুমি যদি অ্যাড করো এই দুটো টার্মকে তাহলে তুমি যে টার্মটা পাবা that will be the amount of heat released by the water to its surrounding to freeze them completely. এই একটা লার্জ অ্যামাউন্ট পাবে, ক্যালকুলেশন করতে পারবে না? হ্যালো, জি স্যার। আমি এরপরে একটা বেশ মজার ম্যাথ আছে, এটা তুমি কি দেখো, this is a very interesting math. A certain diet doctor encouraged people to diet by drinking ice water. His theory is that the body, একটা অনেকে অনেক ডায়েট করবে না, কিটো ডায়েট, ভিন্ন ডায়েট, তো তার একটা থিওরি ছিল। His theory is that the body must burn off enough fat to raise the temperature of the water from 0 degree centigrade to the body temperature of 37 degree centigrade. How many liter of ice water would have to be consumed to burn 450 gram, that is 1 pound of fat? তুমি যদি 1 pound of fat বার্ন করতে চাও তাহলে কতটুকু পরিমাণ পানি তোমাকে খেতে হবে? Assuming that the burning this much fat requires 3500 calorie to burn, assuming that burning this much water, this much fat require 3500 calorie be transferred to the ice water. ম্যাথটা বোঝা গেল? ম্যাথটা হচ্ছে এরকম যে আমি যদি আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, আমি যদি প্রচুর পরিমাণে আইস ওয়াটার খাই তাহলে আইস ওয়াটার তো বডির ভিতরে তো টেম্পারেচার ইকুইলিব্রিয়ামে আসতেই হবে। তাহলে আইস ওয়াটার যখন ইকুইলিব্রিয়াম টেম্পারেচার আসতে চাইবে তখন কি হবে, যে সে তো হিট নিবে, হিট কোথা থেকে নিবে? বডি থেকে নিবে, এবং বডির হিটটা সে কিন্তু কোথা থেকে নেয়? ফ্যাট থেকে নেয়। ওকে, এখন এইভাবে করে তুমি যদি বডির 1 পাউন্ড ফ্যাট যদি বার্ন করতে চাও, হ্যাঁ, যেটার অ্যামাউন্ট হচ্ছে 3500 ক্যালোরি, 3500 ক্যালোরি যদি বার্ন করতে চাও বাই ড্রিঙ্কিং আইস কোল্ড ওয়াটার, তাহলে তোমাকে কতটুকু ওয়াটার লাইক
কয় লিটার ওয়াটার পানি ড্রিঙ্ক করতে হবে, হাউ মেনি লিটার অফ আইস ওয়াটার ইউ হ্যাভ টু কনজিউম, কতটুকু ওয়াটার কনজিউম করতে হবে। দ্যাট মিনস মূলত যেটা হচ্ছে যে দেখো, অর্থাৎ 1 পাউন্ড ফ্যাট বার্ন করতে হলে আমাকে কত লিটার ওয়াটার ইনটেক করতে হবে, এবং 1 লিটার বার্ন করতে দেখা যাচ্ছে যে আমাকে কতটুকু ক্যালোরি এনার্জি দিতে হয়, 3500 ক্যালোরি অফ এনার্জি। তো আমাকে প্রথমে দেখতে হবে 3500 ক্যালোরি অফ এনার্জি তৈরি করতে, হ্যাঁ, বা এতটুকু এনার্জি করেসপন্ড টু কত ওয়াটারের টেম্পারেচার, এই 20 থেকে, লাইক দেখো এই টেম্পারেচার যদি আমি 1 কেজি আমি যদি লাইক দ্যাট মিনস আমি তো জানি যে টেম্পারেচার কি করতে হবে, 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ওয়াটার আছে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, সেটা টেম্পারেচার রাইজ করবো কততে, 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, তাই না? এখন এইটুকু যদি আমি রেজ করতে চাই তাহলে কতটুকু এনার্জি 1 কেজি ওয়াটারের বা 1 লিটার এনার্জি, 1 লিটার ওয়াটারের এনার্জি যদি এইটুকু করে রেজ করতে চাই, লাইক 0 ডিগ্রি থেকে 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রেজ করতে চাই, তাহলে আমার কতটুকু পরিমাণ হিট লাগবে। ওকে, সো দেখি সেটা একটু বের করার চেষ্টা করি। তাহলে 1 লিটার মিনস কত কেজি হয় একটু বলো তো। হ্যালো হ্যালো Yes, তুমি sir. যেমন কথা বলো, 1 লিটার মানে কি, মানে কত কেজি হয়? স্যার এখানে 1 কেজি ধরতে হবে না? এখানে 1 কেজি ধরতে হবে, বিকজ যে ফর্মুলা যেটা দেখছো সেখান থেকে 1 লিটার আমি এটা পাই, আমি m ইকুয়াল টু রো ভি, তাহলে এখানে ওয়াটার ডেনসিটি হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 3, ডেনসিটি হচ্ছে 1 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব, আর ভলিউম যদি তুমি 1 লিটার 10 টু দি পাওয়ার 3 নাও, মূলত এক জিনিসই পেয়ে যাবো, 1 তোমার ম্যাস, আমার যদি ভলিউম হয় 1 লিটার তাহলে ম্যাস হবে কত, ম্যাস ইকুয়াল টু হচ্ছে রো হচ্ছে 1 গ্রাম পার কেজি, 1 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব, আর এটা হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 3 সেন্টিমিটার কিউব। কাটাকাটি গেলে কি হবে, ম্যাস ইকুয়াল টু হবে 10 টু দি পাওয়ার 3 গ্রাম, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 1 কেজি। এটা তুমি ইউজ করবা, 1000 গ্রাম, 1 লিটার মিনস 1000 গ্রাম। আমি প্রথমে যেটা দেখতে চাই যে 1 গ্রাম আইস কোল্ড ওয়াটারে, 1 গ্রাম আইস কোল্ড ওয়াটারকে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রাইজ করতে কতটুকু পরিমাণ, or 1 কেজি ওয়াটারকে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত রাইজ করতে কতটুকু হিট লাগে। ওকে, ইটস রিকোয়ার্ড raise 0 degree to raise 37 degree centigrade for 1 liter of water। 1 লিটার ওয়াটারকে আমি যদি 0 ডিগ্রি থেকে 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রেজ করতে, তাহলে কতটুকু হিট লাগবে, তো সেই অ্যামাউন্ট অফ হিট হচ্ছে গিয়ে হবে কিউ ইকুয়াল টু ম্যাস টাইমস স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি টাইম ডেল্টা থিটা। সো ম্যাস হচ্ছে 1000 গ্রাম এবং স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1, এবং টেম্পারেচার ডিফারেন্স কত, টেম্পারেচার ডিফারেন্স 37 ক্যালোরি, 37 Kelvin. Is it okay? Water হচ্ছে 1 calorie per gram per Kelvin, ঠিক আছে। Kelvin per gram per Kelvin, তাহলে এটা যেটা হচ্ছে সেটা হলো পাচ্ছ 3700 ক্যালোরি। Okay. So is it clear? Hello, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? Yes, Yes, sir. sir.
সো আমি যদি 37 কেলভিন যদি আমি টেম্পারেচার রাইজ করতে চাই, তাহলে আমার যে পরিমাণ হিট লাগবে সেটা হচ্ছে 3700 কেলভিন। এখন এখান থেকে ম্যাথ আছে, হাউ মেনি লিটার অফ আইস ওয়াটার would have to be consumed to burn off around 1 pound of fat. Okay, assuming that burning this much fat require 3500 calorie to be transferred to the ice water. আমরা এই ক্যালকুলেশনটা মনে হয় একটু ভুল আছে, কারণ ম্যাথটা এখানে একটু, আমি একটু বইটা একটু দেখি তো। Yes, ঠিক আছে। আমি শেয়ার করি। হ্যালো, দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। তো এখানে দেখাই, আমরা যে এইখানে দেখো, এখানে যে ইউনিটটা ইউজ করছো না, এই যে একটা ইউনিট ক্যালোরি স্মল, আরেকটা আছে ক্যালোরি CAL। এই 1 cal, এটা 1 CAL, এটা বেসিক্যালি মিন্স 1000 or 10 to the power 3 calorie. 1 cal means 10 to the power 3 calorie or something like this. So 10,000 calorie. So এইখানে এই জিনিসটা আমাকে তাহলে দেখো, তাহলে আমি দেখতেছি যে এই 30,000 ক্যালোরি আমার লাগছে শুধুমাত্র 1 লিটার থেকে আমি এতটুকু হিট আমি প্রডিউস করতে পারি। তাহলে 3500 ক্যালোরি এইটাকে যদি আমি করতে চাই, কি বলে যে পেতে চাই, হ্যাঁ 3500 ক্যালোরি, তাহলে কত লিটার লাগবে আমার? নেটওয়ার্কটা বোধহয় আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে। স্লাইড দেখতে পাচ্ছ? না স্যার, দেখা যাচ্ছে না। না স্যার। না স্যার। এখন দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এত ক্যালোরি, এতটুকু ক্যালোরি আমি পাচ্ছি কোথা থেকে? This much calorie I obtain from right, 1 liter, right? 1 liter না? Let's see. Mass হচ্ছে 1000 গ্রাম। আচ্ছা, আমি কি আমার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে নাকি? 3700 হবে নাকি 37,000 হবে না এটা? এ ভাই একটু খেয়াল করো প্লিজ। হ্যালো, জি স্যার। 3700 হবে না, এটা 37,000 ক্যালোরি। তাহলে 37,000 ক্যালোরি হচ্ছে আমার 1 লিটার ওয়াটার থেকে পাই। Get from it, it's small c হবে, by the way. Small c. Calorie obtained from 1 liter of water.
এখন তাহলে আমার কতটুকু দরকার 3500 kilocalorie. This cal means kilocalorie, so cal, or which implies 3500 into 10 to the power 3 calorie. Small c there, okay, calorie can be obtained from কত লিটার থেকে পাবো, let's divide this one by 37,000. 3500 into 1000 divided by 37000. So 3500 divided by 37 কত হবে একটু বলতে পারো? হ্যালো, স্যার 94.6 94.6 তাহলে 94.6 লিটার ওয়াটার বার্ন যদি তুমি ইনটেক করো, if you take 94.6 liter of water, then you can burn this much 1 pound of water. এবং সেই জন্য এখানে কোশ্চেনটা করছে why is it not advisable to follow this diet? এই ডায়েটটা কেন ফলো করতে বলে না? এটা ফলো করতে বলে এই কারণে, কারণ তুমি যদি এই ডায়েট দিয়ে যদি তুমি 1 লিটার ওয়াটার বার্ন করতে এক পাউন্ড ওয়াটার লাইক বার্ন করতে চাও, কি বলে এটাকে, 1 pound of your fat burn করতে চাও, then you have to consume, you have to drink around 95 liter of water, ice cold water. 95 liter ice cold water তুমি যদি drink করো, only then you can burn 1 pound of fat, and this is too much, way too much for drinking. That is why এটা advisable না, এটা advice করা হয় না। Let's try one more math. This is more related to architecture, guys. So এটা কি দেখো, a solar water heater. Often they তোমরা কিন্তু solar water heater বা এইসব হয়তো প্ল্যান করতে পারো ডিজাইনিং এর সময়। So in a solar water heater, energy from sun is gathered by water that circulates through a tube in a rooftop collector. The solar radiation enters the collector through a transparent cover, warms the water in the tubes. This water is pumped into a holding tank, assuming that the efficiency of the overall system is 20%. That is 80% of the incident solar energy is lost from the system. What collector area is necessary to rise the temperature of 200 liters of water in the tank from 2 degrees centigrade to 40 degrees centigrade in 1 hour, when the intensity of incident sunlight is 700 watt per meter square. So this is about solar heater. So rooftop, if I have a rooftop, I'm going to drawing could be drawn. So a rooftop হয়তো তুমি একটা ওয়াটার নিয়ে আসা হয়, এবং এখানে হয়তো একটা কালেক্টর থাকবে, যে কোনো ভাবে হয়তো কালেক্টর থাকবে যেখানে তুমি ওয়াটার রাখতে পারো, এবং এখানটাতে কিছু ওয়াটার নিয়ে আসা হবে আর কি। ওকে, এই কালেক্টর, রুফটপ কালেক্টর, এবং এখানে সান থেকে যখন সূর্যের আলোগুলো পড়বে, এটা ওয়ার্ম হয়ে যাবে, এবং ওয়ার্ম হলে পরে সেই ওয়ার্ম ওয়াটারটা তুমি আবার কি করতে পারো, তুমি ঘরের মধ্যে দিয়ে দিতে পারো। সো বেসিক্যালি বুঝতেছো যে তুমি সাধারণত আমরা হয় না যে ঘরে পানি গরম করতে চাই কিভাবে, ইলেকট্রিক হিটার দিয়েও এটা করতে পারি একটা জিনিস, অথবা দ্বিতীয় একটা কাজ করা যায় যে, তো সেটা না করে তুমি চাচ্ছ যে এই রুফটপে যে সানের যে সান যেটা আছে, সান লাইট দিয়ে তুমি এটাকে ওয়াটারকে ওয়ার্ম করতে চাচ্ছ। হ্যাঁ, এখন বলছি যে এরকম ভাবে 200 লিটার ওয়াটারকে টেম্পারেচার 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 1 আওয়ারে করতে তোমার কতটুকু এরিয়া ওয়াটার লাগবে, কতটুকু এরিয়া লাগবে, কালেক্টর এরিয়া। Is it clear? একটা বুঝতে পারছো? হ্যালো।
তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। সো জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। সো কিভাবে করো ম্যাথটা? মানে মূলত আমাকে এরিয়া ক্যালকুলেট করতে হবে। রুফটপে যে কালেক্টর যেখানে ওয়াটার থাকে, এখানে 200 লিটার ওয়াটার তুমি নিয়ে আসবা, যে 200 লিটার ওয়াটার তুমি 1 আওয়ারে সেই 200 লিটার ওয়াটারটাকে তুমি ওয়ার্ম করতে চাও 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রেইজ করতে চাও ইন 1 আওয়ার। এবং ইনসিডেন্ট সানলাইটের ইন্টেন্সিটি হচ্ছে 700 ওয়াট পার মিটার স্কয়ার। তাহলে কতটুকু টাইম লাগবে, সরি এই এরিয়াটা কতটুকু লাগবে? আচ্ছা এনিওয়ে, আমি আজকে আর এইটা বোধহয় শেষ করতে পারবো না, বিকজ আমার একটু তাড়া আছে। আমি আজকে এই পর্যন্ত রাখবো। বিফোর দ্যাট আমি একটু আরেকটা অবশ্য কারণ আছে, আমার একটু ভিন্ন জিনিস নিয়ে ডিসকাস করতে হবে, রমজানের একটা বিষয় নিয়ে। আমি আজকে এই পর্যন্ত রাখছি।